السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ومتابعيني في كل حتة في مصر وبره مصر. معاكم مستر حسين موسى مدرس انجلش من 2009. ان شاء الله النهارده هنتكلم على الدرس الثاني بتاع السنتنس ستراكشر في سلسلة اوكسفورد براكتس جرامر. ما تنسوش طبعا يا جماعة تتابعوني على اليوتيوب وعلى الفيسبوك مستر حسين موسى. لو دخلتوا على الفيسبوك وعايزين تدوروا على اسمي المسألة سهلة، انتوا ممكن تكتبوا facebook.com/ اللي هي العلامة دي /d وتكتبوا كلمة مستر حسين موسى من غير مسافات ومن غير النقطة دي. تمام، مستر حسين موسى زي ما هي كده، دوسوا انتر هتلاقوا الصفحة فتحت لكم. بالنسبة لليوتيوب لسه الشانل مش معمول لها لينك، فهتدخلوا على اليوتيوب وتدوروا بقى في السيرش تكتبوا مستر حسين موسى بالشكل ده، هتلاقوا قناتي صورتي فيها وانا بالبدله الرمادي وورايا شعار السنتر اللي انا بشتغل فيه اللي هو كور في مدينه نصر. تمام، يلا بينا نبدا بقى النهارده sentence structure اللي هو بناء الجمله. المساله بسيطه وسهله، فكرتها بسيطه وسهله. زي ما قلت ان هو اهم حاجه ان احنا نحاول نفكر بالانجلش، فلازم ناخد حاجات مبدئيه وبسيطه عشان تساعدنا في التفكير بالانجلش. وتاني حاجه برضو ان احنا نذاكر بالانجلش نفسه. اوكي، بس انا زي ما قلت في الفيديو اللي فات ان انا هحاول ابسط المساله شويه، ان احنا اشرح الاول بالعربي كده، بديكم مبادئ كده بالعربي بسيط في الدرس نفسه، وبعد كده ان شاء الله نكمل بقيه الفيديو انجلش. اوكي، بناء الجمله. وطبعا احنا عارفين كويس انه الجمل الانجليش بتبدا دايما بسبجكت وبعدين فيرب وبعدين اوبجكت، ده الشكل العام او الشكل المبسط العام. هو في الحقيقه الدرس ده بيتكلم عن الخمس اشكال اللي بتيجي للجمل البسيطه. الستيتمنت يعني جمله خبريه، في 5 اشكال رئيسيه. ستراكشر بناءات يعني ستراكشرز بتتبني بيها الجمله في الانجليش. اوكي، الجمله طبعا بتتكون من فاعل subject يعني فاعل، verb يعني فعل، object يعني مفعول، complement يعني تكملة الجملة، و adverbial اللي في الآخر دي كلمة adverbial معناها شبه جملة ظرفية. اوكي، ما اعتقدش ان دي حاجة ليها مقابل في النحو العربي، بس هي ممكن تترجم كده عشان بس نفهمها، انها بتبقى جزء من الجملة يا اما بادئ بحرف جر يا اما هو كله على بعضه مكون من ظرف اساسا اللي هي الادفيربيال دي. تمام، وهنشوف الاختلافات دلوقتي حالا. اول شكل اللي هو الشكل البسيط خالص اللي هو subject وverb، بيبقى my arms are aching subject وverb وخلاص، والverb هنا بيبقى intransitive اللي هو غير متعدي، اللي هو مش محتاج مفعولات معاه، فبيبقى الجمله انتهت عند subject وverb بس كده خلاص. تمام، بعد كده النوع الثاني subject وverb وobject اللي هي المعتادين اللي احنا عارفينها كلنا، اللي هي الشكل المعتاد فاعل فعل مفعول. النوع الثالث subject verb، بس الحاجة الثالثة مش object بقى، حاجة اسمها complement تكملة للجملة، غالبا بتبقى عائدة، غالبا بتبقى كلمة إذا كانت مثلا adjective صفة، الكلمة دي بتبقى يا إما adjective يا إما noun phrase، وبتبقى عايدة على الفاعل نفسه، فبالتالي مش بتبقى مفعول مستقل بذاته زي النوع الثاني اللي مكتوب فوق التركيبة اللي هي structure 2 زي ما انتم شايفين. النوع الثالث النوع الثاني ده قصدي اللي هي الاوبجكت هنا حاجه والسبجكت حاجه، لكن في النوع الثالث في الاستراكشر الثالث في البناء الثالث السبجكت حاجه، والقسم الثالث ده الحاجه دي اللي هي في الكومبلمنت دي عائده على السبجكت، فما تعتبرش حاجه مستقله بذاتها، ما ينفعش نسميها مفعول لوحده. تمام، اللي بعده رابع هيئه او رابع بناء هو subject verb adverbial، وهي دي الادفيربيال اللي احنا كنا بنتكلم عنها، انه عباره عن مش حاجه عايده على السبجكت ولا هي حاجه اسم مستقل بذاته عن السبجكت، لا ده هي شبه جمله كده، اجزاء يعني كذا كلمه، ما تعتبرش كلمه ما تعتبرش جمله كامله، هي كذا كلمه جنب بعض بادئه بظرف او بادئه بحرف جر او بادئه بظرف ومش عائده على السبجكت ولا حاجه. دي بقى لما نشوف هنقدر نميزها عن الباقي ونقول عليها لا دي الستراكشر الرابع اللي هو subject وverb وادفيربيال. تمام، بتبان من ايه؟ بتبان من حرف الجر او انها تبقى حال او ظرف زي ما انتم شايفين، ظرف مكان او زمان. النوع الخامس subject وverb وobject وobject تاني، يعني في 2 objects بقى، وهنا الفيرب بيبقى غالبا transitive يعني متعدي، اللي هو الفعل اللي بيحتاج مفعولين او اكتر وكده. الحاجات دي احنا كنا بيحتاج مفعول او اكتر، سوري،
بيحتاج مفعول او اكتر. تمام. وده هو الفيرب اللي بيتقال عليه transitive يعني متعدي. وفي اكزامبلز كتير ان شاء الله هناخدها اصلا. يعني هي فكره بقى ان الاوبجكتس هنا اتنين، واحد بيتقال عليه دايركت اوبجكت بيتقال عليه مفعول مباشر، والتاني مفعول غير مباشر indirect object. دي هي اللي هناخدها اصلا في يونت 3. تمام. اخر ملحوظه موجوده هنا اللي هي الادفيربيالز، اللي هي الحاجات الظرفيه دي اللي بتتكتب. الجمله ببساطه بيقول لك we can add adverbials to all 5 main structures. بيضاف الادفيربيال ده ممكن يضاف لكل الخمس اشكال اللي موجوده قدامنا في البناءات اللي موجوده للجمله عادي. بس في شويه حاجات ملاحظه انا عايزكم تلاحظوها معايا. لو احنا خدنا الكلام بحرفيه هتقعد تذاكر الحته دي وبس، هتقول انه ايه الادفيربيالز بتضاف للجمل. طب ما احنا عارفين، متشكرين، خلاص مش هذاكر حاجه، انا كده فهمت. لا، زي ما قلنا قبل كده وزي ما هقول دايما، الامثله تتحفظ. ليه تتحفظ؟ لان بيبقى فيها حاجات زي ما قلنا قبل كده روشه برنس بتخليك شاطر في اللغه، بتخليك ممكن تسبق فهمك في حاجه معينه، بتساعدك في الانجليزي السبوكن اللي هو الانجليزي المتحدث. انا مش عايز اقول عليه كلمه دارج، بس انا قصدي بكلمه دارج مش عاميه، انا قصدي الانجليش اللي هو ممكن يستخدم في الكلام. فالاكزامبل ساعات بيبقى فيها كلمات واساليب تفيدك في الطلاقه وتفيدك في التحدث وتفيدك في كلام من ده. يعني وانت بتذاكر جرامر ممكن تستفيد في التحدث برضه. في ناس كتير فاكره ان انت لما بتذاكر جرامر بتذاكر جرامر بس، ده طبعا ده تهريج يعني يا جدعان، مفيش حاجه اسمها كده. انت بتذاكر لغه هتلاقي ان انت قاعد بتذاكر جرامر وبتذاكر نطق وبتذاكر ايه تاني كمان اللي هو السبيكنج نفسه او الحصيله اللغويه. يعني بتزود كل حاجه وانت قاعد بتذاكر، بس اهم حاجه ان انت تذاكر. تمام. فهتلاقوا في الاكزامبلز دي مثلا اخر اكزامبل ده اللي هو to everyone's surprised. كلمه to everyone's surprised معناها وفي مفاجاه للجميع. ديفيد بالفعل اشترى لميلاني هديه امبارح، يعني فاجئ الناس كلها. انت عايز تقول ان في حد فاجئ الناس كلها وفي حركه مفاجاه راح عامل كذا 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 كذا. تمام. ده في السبيكنج، انا قصدي انا بقول الكلام ده ان هو هيفيدك في السبيكنج. فتخيل انت لو ذاكرت الاكزامبلز كويس ومثلا خدت الاكزامبل الاولاني ده اللي هو قصدي الاخير اللي موجود هنا ده، خدت الحته الاولانيه اللي في الاكزامبل دي وفهمت كلمه to everyone's surprise، يعني ذاكرتها وفهمتها واستوعبتها ووعيتها، وايه بقى حطها في جمل كمان. يعني تاخدها وتكتب انت عليها جمل جديده، مش بس تحفظ الكلام المكتوب قدامك. تكتب جمله تكون بتمسك انت في حياتك عشان المعايشه، وعشان خاطر حاجه تفتكرها تكون سهل عليك تفتكرها، لان انت لما تكون الحاجه لمساك هتبقى يعني لمساك في حياتك قصدي، يعني هيبقى سهل استدعائك ليها، فمش هتحتاج تكرر في حفظك كتير. تمام. ف to everyone's surprise دي كلمه معناها وفي مفاجاه للجميع، حصل كذا كذا كذا، او الفاعل عمل كذا كذا كذا. تمام. جرب ان انت تحطها في جمل. اكتبوا لي الجمل دي في التعليقات، وروني كده شغلكم كده وفرحوني كده ان في حد متابعني يعني. وبالتوفيق لينا يا رب جميعا، زي ما بقول ليا وليكوا يا رب دايما، ربنا يتقبل يعني. ده الدرس خلص بالعربي، هنقرا بقى بالانجلش. تمام. يلا بينا. عدى قد ايه يا ترى؟ 8 دقايق. طيب. sentence structure: subject, verb, object, etc. Mike and Harriet are moving their piano upstairs. Tom, Melanie, and David are helping them. I need a rest. It's giving me backache. My arms are aching. This piano's heavy. It's on my foot. Okay, these are the sentences read in the picture. Let's move on to reading of the main ideas of the reading of the main ideas of the lesson. Sentence structure. The parts of a sentence are the subject, verb, object, complement, and adverbial. A statement begins with the subject and the verb. There are 5 main structures which we can use to make a simple statement. 1. Subject and verb. Subject and verb. My arms are aching. And as you can see here, there are actually 2 verbs, but they can be counted as just the verb. Still, both are the verb in the sentence. Of course, are is a helping verb and aching is the main verb. Okay, something happened. So this one is simple. Okay, number 2, subject, verb, object. I need a rest.
5 people are moving the piano. The subject and object can be a pronoun like I, ag, I, or a noun phrase like the piano here. Right. Subject number 3, the structure number 3 is subject verb complement. This piano is heavy. It was a big problem. As you can see, the third part here, this third section of the sentence is an adjective, and it refers to the same thing as the subject, so it cannot be counted as an object by itself. The complement can be an adjective, like heavy, or a noun phrase, a big problem. The complement often comes after be, after the verb to be. As you can see, both of the examples here are actually verb to be. There's is, that's verb to be in the present, simple, usually, and was, that is the second form of the verb be, right? So usually the complements often, or often, you can pronounce it both ways, comes after the verb to be. It can also come after appear, the verb appear, or become, or get, feel, look, seem, stay, or sound. For adjectives in word order, see Unit 104.2. Of course, as you can see, these specific verbs are can be used, or they usually require, that's what I want to say, they usually require having a complement after them. So that's what it is. So for example, if someone is offering you something, is giving you something, and you think it's good, you can see, okay, it seems okay, it seems good. Or you can say, well, it sounds nice, right? It sounds okay, which means that you think that it's a good thing, right? Okay, so that's it, number 3. Number 4, structure number 4, you can start with you usually start with the subject, and then the verb, then the adverbial. And as I said before, adverbial is the part of a sentence that either starts with, as you can see here, an adverbial can be a prepositional phrase or an adverb. It is on my foot. Their house is nearby. So that's it, guys. Number 5, subject, verb, object, object. Now this is the 5th structure. It has 2 objects here, and as I said before, I said it in Arabic, now I'm mentioning it again in English. This type of verb is called transitive, and we are going to study some of these verbs in the next unit, Unit 3 already. It's giving, as you can see, the S here, the apostrophe S, is actually the verb is, the verb to be is, and giving, as I said before, both of the verbs are considered just the verb, right? Of course, is the helping verb, and giving is the main verb. Okay, so you can see, you can say, it's giving me a backache. It's giving me backache. It's giving me backache, and backache is pain in the back. Okay. The next one is David bought Melanie a present. David bought Melanie a present. There's Melanie, that's the first object, and a present is the second object. Usually they're called direct object and indirect object. Okay, last part here is about the adverbials, and the main idea here is that we can add adverbials to all the 5 main structures. As I said, study the examples well, because they're very important and very useful for the fluency and the confidence while speaking. So it's very good. There we go. First one is, my arms are aching terribly. I really need a rest. Of course, this piano's heavy. Fortunately, their house is nearby.
To everyone's surprise, David actually bought Melanie a present yesterday. Okay, so that's it. That's it for the reading and the explanation and everything. Of course, these numbers are the numbers of units regarding further topics, related topics, of course. We will study them later, inshallah. As for the practice part, let's move on. I'll read for you, and then of course you will be the one who will answer this, if you like. Parts of the sentence. 1. Mike and Harriet are on holiday. They have written a postcard to David and Melanie. Look at each underlined phrase and say what part of the sentence it is. Subject, verb, object, complement, or adverbial. Of course, the first example is answered already. As you can see, we're having a great time. A great time is an object. Right. So you just write the section or the type of the underlined part of the sentence right here. Okay, accordingly, of course. So the first one says, reads, to be more specific, the weather is marvelous. The weather is marvelous. Number 2, we really enjoy camping. Number 3, it's great fun. Number 4, we are on a farm. We are on a farm. As you can see, I actually read a little bit quickly or quicker than the usual pace, because I want you to hear the fast, well, it's not fast, I hope it's not too fast, the fast natural English, right? Of course I can slow down and read very slowly, but that is not going to be good for you, right? So I vary my speed or pace while I'm reading. Okay, moving on. Number 5, we like this place. We like this place. Number 6, the scenery is beautiful. The scenery is beautiful. The scenery is beautiful. Right. Moving on. B, sentence structure. After moving the piano, the 5 friends had a rest and a cup of tea. Look at this part of their conversation and then write the letters from A to E in the correct place. That was a difficult job. I agree. I'm on my deathbed. Someone should give us a medal. I've made some more tea. I've made some more tea. Right. That's the one. That was the last one. Harriet said that. Of course, you can write the answers accordingly. Let's move on. Number C, it says here, word order. Word order. Put the words in the correct order and write the statements. Is Melanie very nice? Melanie is very nice. Football likes Tom. An accident David had. Moved the piano we. A tall woman Harriet is. Sat on the floor everyone. Gave some help Mike's friends him. Okay, now time for the last section of the practice part. Adverbials 2. These sentences are from a news report. Write down the 2 adverbials in each sentence. Each adverbial is a prepositional phrase or an adverb. Okay, so the first one is Prince Charles opened a new sports center in Stoke yesterday. He also spoke with several young people. Again, I'm sorry. He also spoke with several young people. The sports center was first planned in 1994. Naturally, the local council could not finance the project without help. Fortunately, they managed to obtain money from the national lottery.
Okay guys, that's it. I don't want to take too much of your time. I guess that's it. Thank you so much for listening and watching. Don't forget to share, like, and subscribe to my YouTube channel, and share this with your friends. Whoever you think needs it the most, please share it with them. Okay, now switching to Arabic. شكرا يا جماعة على المتابعة. أنا خلصت كلامي كده. أنا بس عايز أقول حاجة في الآخر، إنه ما تنسوش زي ما وصيتكم بتحلوا الحاجة 3 مرات لحد لما نوصل لحفظ الأسئلة، لحد لما تحس إن أنت خلاص الأسئلة واصلة لك تمام جدا جدا. تاني حاجة بالنسبة لي، لو في أي كلمات جديدة في أي حتة في الإكسرسايز نفسه اسألوني عليها في التعليقات وهرد عليكم، أو أنتم ممكن تدوروا عليها طبعا أونلاين. يعني متهيألي جوجل دلوقتي ما بقاش سايب حاجة، يعني أنت ممكن بكل سهولة تدور على معنى الكلمة. بالتوفيق يا شباب، ربنا معاكم. وبس كده، استنوني إن شاء الله في الحلقة الجاية هنتكلم فيها عن direct and indirect objects. يلا سلام.